The Middle East, a region of ancient history and modern tensions. For decades, two of its most powerful nations, Israel and Iran, have been locked in a silent struggle. A conflict fought in the shadows through proxies and covert operations. But in April 2024, everything changed. Over 300 drones and missiles were launched directly from Iranian soil, crossing the night sky towards Israel. This marked the beginning of a dangerous new chapter in their 45-year rivalry, where direct confrontation is no longer unthinkable. This documentary will guide you through this complex conflict. We'll use digital maps as our primary tool. Geography is destiny, especially in this part of the world. Maps allow us to travel in time and space, from the ideological roots of the conflict to today's front lines. Our story begins with that unprecedented attack in April 2024. The attack was a direct response to an earlier Israeli strike against an Iranian consulate in Damascus, Syria. This escalation pushed the region to the brink of total war. The psychological barrier had been shattered. Its shockwaves are felt worldwide, impacting economies and international security. To understand the events of 2024, we must first understand the path that led us here. We'll use animated maps to illustrate the missile ranges of both nations. This makes the threat concrete, showing a region armed and ready where a miscalculation could trigger a devastating conflagration. Our story begins here. Prima degli attacchi diretti del 2024, il conflitto tra Israele e Iran era una guerra nell'ombra. Veniva combattuta indirettamente, usando altri gruppi e paesi come campi di battaglia. Era una guerra di intelligence, sabotaggi e forze per procura. L'Iran ha costruito una rete di alleati in tutta la regione, da Hezbollah in Libano alle milizie in Siria e Iraq, fino agli Houthi in Yemen. Israele ha condotto una lunga campagna di attacchi mirati e operazioni segrete per disturbare questa rete. Le nostre mappe daranno vita a questa guerra nell'ombra, mostrandovi i principali teatri di questa lotta. Comprendere questo conflitto richiede uno sguardo più profondo sulla geografia del potere. Sovrapponendo queste informazioni alle nostre mappe digitali, possiamo svelare le complessità del conflitto, evidenziando i punti caldi e le infrastrutture critiche. Lo scopo di questo documentario è offrire chiarezza. Una guida visiva chiara è essenziale. Le mappe animate che useremo sono pensate per rendere accessibili le dinamiche intricate del conflitto tra Israele e Iran. Vi invitiamo a considerare queste mappe come strumenti analitici che rivelano la logica dietro il conflitto. Alla fine di questo film avrete una comprensione più chiara delle forze che plasmano una delle rivalità più pericolose del nostro tempo. To understand today's conflict, we must travel back to 1979, a crucial year for the Middle East. In Iran, a popular uprising overthrew the Shah, who was a key U.S. ally. The Iranian Revolution gave birth to the Islamic Republic, founded on a radical ideology, deeply anti-Western and against Israel's existence. Ayatollah Khomeini declared Israel an enemy of Islam and called for its elimination. This became a pillar of Iranian foreign policy. The Islamic Revolutionary Guard Corps, or IRGC, was tasked with defending the revolution and exporting its principles abroad. In 1982, the IRGC sent operatives to Lebanon and helped organize Hezbollah. Hezbollah became Iran's most successful proxy, a powerful military and political force on Israel's northern border. This period also saw the emergence of the Palestinian struggle. Iran championed the Palestinian cause, framing it as part of an axis of resistance against Israel and its American supporters.
The map of the conflict was widening, with the ideological fire of 1979 fueling the flames across the region. As the rivalry deepened, both Israel and Iran developed distinct military doctrines. Facing a technologically superior Israeli army, Iran adopted an asymmetric warfare strategy, focusing on strategic depth, revolutionary ideology, and proxy forces. The IRC's core doctrine became resistance, aiming to mire enemies in prolonged, costly conflicts, arming groups like Hezbollah and Hamas to create a ring of fire around Israel. Israel faced a new threat: non-state actors armed with sophisticated Iranian weapons. So the IDF developed a preemptive interdiction strategy, often called the war between the wars, proactively striking enemy capabilities before they posed a direct threat. In 2010, the Stuxnet worm, widely attributed to Israel and the US, infiltrated and sabotaged Iran's Natanz nuclear facility, physically damaging uranium enrichment centrifuges. This opened a new chapter, a silent battle in the digital realm, targeting critical infrastructure. These opposing strategies set the stage for a long shadow war. Iran patiently built its proxy network, while Israel relentlessly conducted surgical strikes to degrade that network. This dynamic defined the conflict for decades, an unstable deterrence, until direct confrontations shattered the illusion of a manageable conflict in 2024. The delicate balance of the shadow war was shattered on April 1st, 2024. A precision airstrike hit a building in Damascus. It was the Iranian consulate. The attack reduced the structure to rubble, killing several Iranian officials, including Mohammad Reza Zahedi, a high-ranking IRGC general. This was one of the most significant assassinations of an Iranian commander since Qasem Soleimani. Though Israel didn't claim responsibility, it was widely understood to be behind the attack. Part of its war between the wars strategy. Striking a diplomatic compound was a major escalation, a direct challenge to Iran. Tehran reacted with fury and promises of revenge. Iran's supreme leader vowed that Israel must be punished. The question was not if, but how and when Iran would respond. A direct attack risked a full-scale war, but not responding would signal weakness. The regime faced a dilemma: restore deterrence or risk a catastrophic regional conflict. The consulate strike was a gamble designed to restore Israeli deterrence. But it also cornered Iran, forcing a decision with profound consequences. The conflict was about to enter a new direct phase. On April 13, 2024, Iran launched Operation True Promise. Over 300 drones and missiles targeted Israel. The world watched as shadow warfare erupted into open conflict. Israel's multi-layered air defense, Iron Dome, David Sling, Arrow 2 and 3 activated, supported by Allied aircraft, intercepting 99% of projectiles. Israel retaliated on April 19th with a missile strike near Isfahan, deep within Iran, avoiding nuclear sites. A precedent was set, the threshold for open attacks lowered. Form into open fire at any moment. The unstable truce that followed was fragile, with both nations testing dangerous limits. The world watches, knowing the next escalation could be devastating. Mentre i missili volavano, la Siria è il ponte terrestre vitale per l'Iran verso Hezbollah in Libano. L'IRGC e Hezbollah si sono trincerati, costruendo basi e spostando armi attraverso gli aeroporti siriani. Missili avanzati e combattenti fluiscono dall'Iran attraverso l'Iraq in Siria e poi verso il Libano. L'intelligence israeliana traccia questi movimenti, colpendo quando emergono minacce. La Siria è diventata una presenza militare iraniana permanente alle porte di Israele. Qualsiasi escalation rischia di accendere
feroci combattimenti, tutti al servizio dell'obiettivo a lungo termine dell'Iran: accerchiare e fare pressione su Israele. Il corridoio siriano è l'arteria dell'influenza iraniana. Israele contrasta l'Iran in Siria con la guerra tra le guerre. Una campagna di attacchi aerei e operazioni segrete per depotenziare la presenza militare iraniana. Aerei israeliani prendono di mira convogli di armi e depositi missilistici, spesso colpendo le piste per bloccare le spedizioni di armi. Questa guerra ombra è una costante partita a scacchi. Per Israele si tratta di autodifesa e deterrenza. Centinaia di attacchi hanno segnato la mappa della Siria. Un avvertimento. La guerra tra le guerre. Una caratteristica distintiva del moderno Medio Oriente. Nessuna delle due parti è disposta a cedere. La guerra ombra continua, plasmando il futuro della regione. The Israel-Iran conflict has expanded to the Red Sea and the Bab el-Mandeb Strait. Since late 2023, Houthi rebels in Yemen, backed by Iran, have targeted ships, disrupting global trade. The Red Sea, handling 12% of global trade, has become high risk. Shipping companies now divert routes around Africa, adding costs. The US and allies launched Operation Prosperity Guardian, patrolling the Red Sea and striking Houthi sites. This shadow war impacts global supply chains and the world economy. The Red Sea choke point is now a front line with global consequences. Il conflitto marittimo si estende allo stretto di Hormuz, la rotta di transito petrolifero più vitale del mondo, controllata dall'Iran. L'Iran ha usato a lungo Hormuz come leva, minacciando la chiusura e molestando le petroliere per fare pressione sul mercato globale. Fornendo gli Houthi, l'Iran impiega l'inganno marittimo, navi fantasma, spoofing AIS e trasferimenti clandestini per eludere il rilevamento. Questo fronte dimostra la portata globale del conflitto Israele-Iran. Un attacco può far impennare i costi di spedizioni in Europa e causare carenze in Nord America. La minaccia di chiudere Hormuz può far salire alle stelle i prezzi del petrolio, influenzando ogni economia sulla Terra. Il conflitto non è più regionale. È una questione di sicurezza economica internazionale. La libertà di navigazione, la spina dorsale del commercio globale, è ora sotto minaccia. Le mappe digitali mostrano come due punti di strozzatura distanti, Mars, Gersolweiss, either Sir Hours, siano collegati da un'unica rivalità. Le frecce rappresentano non solo missili, ma petrolio, merci e armi. Il conflitto Israele-Iran tiene ora in ostaggio l'economia globale. Comprendere questa dimensione marittima è cruciale per cogliere la vera portata del conflitto. Qui la pressione economica e la perturbazione sono potenti quanto qualsiasi missile. Beyond land, sea, and air, a silent war rages in cyberspace. Digital conflict began with Stuxnet, demonstrating that cyber attacks could cause real-world destruction, opening a new era of state-sponsored digital warfare. Since then, both sides have intensified attacks, a constant digital duel. Cyber attacks gather information, disrupt economies, spread disinformation, and sabotage infrastructure. The digital battlefield is now integral to broader conflict. Civilian life is increasingly targeted. Power grids, banks, and hospitals are all potential targets. Cyber warfare is a war of attrition. In this invisible war, every nation is a potential target. The most dangerous dimension of the conflict between Israel and Iran lies hidden, the nuclear dimension.
For decades, the Iranian nuclear program has been at the center of international tensions. Israel considers a nuclear-armed Iran an existential threat, all with one goal: to prevent Iran from building a bomb. In 2025, the situation reached a critical point. Iran had made alarming progress, enriching uranium to 60% purity. The IAEA estimated Iran had accumulated enough highly enriched material to produce fuel for several nuclear bombs in a few weeks if it chose to do so. This is what experts call breakout time. This shrinking time has put the entire region and the world on alert. Natanz and Fordo. The main enrichment plants, these sites have been targets of sabotage and military attacks, but have not stopped the program's advance. But this nuclear escalation has created a terrifying strategic dilemma, a move that would almost certainly trigger a wide-ranging regional war. For Iran, the program represents a powerful deterrent. For years, the international community has tried to contain Iran's nuclear ambitions through diplomacy and economic sanctions. The most important effort was the 2015 nuclear agreement known as JCPOA. However, the agreement began to fall apart after the United States withdrew in 2011. In response, Iran began to systematically violate the terms of the agreement, restarting enrichment activities. Iran has progressively limited the IAEA's access, removing surveillance cameras and impeding inspectors. This creates a dangerous fog of uncertainty, making it more difficult to detect a secret race towards the bomb. Attacks on Iranian nuclear sites in June 2025 marked a dangerous new phase. Striking a nuclear facility carries the risk of releasing radioactive material with potentially catastrophic consequences. The risk is that Iran, feeling its program vulnerable, may decide that the only way to protect it is to build a nuclear weapon. This nuclear stalemate is the death of a darkest cloud over the Middle East, raising the stakes of the entire conflict to an unimaginable level. The prospect of a nuclear arms race in one of the world's most unstable regions is a nightmare scenario for global security. Every miscalculation could lead to a catastrophe with devastating consequences. Il conflitto tra Israele e Iran si è sviluppato sulla scena mondiale, coinvolgendo le grandi potenze e gli organismi internazionali. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è diventato teatro della battaglia diplomatica. Dopo gli attacchi dell'aprile 2024 sono state convocate riunioni di emergenza e le nazioni hanno condannato l'escalation. Russia e Cina hanno usato il loro potere di veto per bloccare nuove sanzioni contro Teheran, lasciando la comunità internazionale incapace di agire in modo deciso. Le indagini hanno rivelato una complessa rete di catene di fornitura globali, mostrando come parti prodotte in paesi occidentali finissero nei programmi di armamento dell'Iran e dei suoi alleati. Il conflitto ha scosso i mercati energetici globali e gli attacchi nel Mar Rosso hanno creato una grande incertezza. Tra l'attacco iraniano dell'aprile 2024 e le crisi continue fino a giugno 2025, il prezzo di un barile di greggio è aumentato di oltre 18%. Questo aumento si è fatto sentire in tutto il mondo, portando a prezzi più alti per i carburanti e contribuendo all'inflazione globale. La mappa del conflitto si estende ben oltre il Medio Oriente, raggiungendo le sale dei consigli di amministrazione delle multinazionali, le aule delle Nazioni Unite e i portafogli delle persone comuni in tutto il pianeta. Il conflitto dimostra quanto il nostro mondo sia interconnesso. Una lotta di potere regionale può sconvolgere le catene di approvvigionamento globali e avere un impatto finanziario diretto sulle famiglie, a migliaia di chilometri di distanza. Il prezzo di questo
conflitto viene pagato non solo nella regione, ma dal mondo intero. Guardando al 2026, il conflitto tra Israele e Iran è pronto a diramarsi in diversi futuri. Immaginiamo 3 scenari potenziali, ognuno con implicazioni profonde. Il primo è la deterrenza instabile. Guerra nell'ombra, attacchi informatici e operazioni coperte. Entrambe le parti evitano le assault, le linee rosse più estreme, ma la regione rimane una polveriera. Un secondo percorso porta a un accordo limitato. La pressione delle potenze globali costringe le parti al tavolo dei negoziati per un nuovo accordo sul nucleare iraniano. Questo offre una de-escalation degli aspetti più pericolosi del conflitto. Il terzo scenario è la conflagrazione regionale. La diplomazia fallisce e un evento critico innesca un'azione militare. Israele lancia un attacco preventivo contro le strutture nucleari iraniane. L'Iran risponde colpendo Israele e infrastrutture energetiche. Questo darebbe il via a una vera guerra regionale, causando devastazioni inimmaginabili. Questa rivalità ha plasmato il destino del Medio Oriente. Capirli è più importante che mai.